In this video, we will discuss the fourth characteristic of management. Management is a continuous process. Management is a continuous process consisting of various functions. These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling. We will discuss here meaning of planning, organizing, staffing, directing and controlling. Yes, planning means thinking in advance. It means deciding in advance what is to be done, how, when and by whom it is to be done. This is the simple meaning of planning. Yes. Next one is organizing. Organizing means bringing together human and material resources. That is 5 M's. We can say that 5 M's. What are they? Men, money, materials, methods or minutes, and machinery. This is called organizing, bringing together 5 M's for the purpose of achieving organizational objectives. Next, we will study the meaning of staffing here. Staffing means filling right people in the right place. Okay. Directing means giving common guidance or guidance to the work of people or employees in the organization. Controlling means seeing that all activities are performed in accordance with the plan. So, management is a continuous process. It is a continuous process because it involves number of functions or activities such as planning, organizing, staffing, directing and controlling. These functions are performed by all organizations regularly. So, it is it continues till the organization lasts. So, it is ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕೇನೆಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು, ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು, ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನೌಕರರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ is fifth characteristic. Management is a group activity. The work of management cannot be done or performed in isolation. It means a single person cannot perform all the activities of management. So management needs group efforts. All managers and their subordinates, managers and their subordinates, yes, managers and subordinates, managers, superior and subordinate, we will describe it as this as the superior and subordinate. This is a formal relationship which exists in every organization. Subordinates are the employees who work under the guidance and supervision of a manager. So it is management is group activity because all activities of management cannot be done by a single person. It needs group efforts. So all managers and subordinates work as a group in order to achieve the common goals. Next one, next important characteristic of management. Yes, we'll discuss ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಂದು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧೀನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧೀನರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಧೀನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅಧೀನರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧೀನರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧೀನರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Is a dynamic function. Management is a dynamic function. Why it is called dynamic here? Yes, every organization works in an environment which keeps on changing. Every organization works in an environment which keeps on changing environment. It works in changing environment. Yes, environment may be social environment, political environment, technological environment, or so on. So changing environment. If environment changes, if technology changes, for example, if technology changes,
business firm or any organization. So it is every organization has to work in a changing environment here. So management, how management helps, how management is dynamic function, because management is dynamic in its characteristic, because management helps organization to adjust itself to the changing environment. It helps organization, management helps organization to adjust itself to the changing environment. How it helps to adjust organization to the changing environment? It helps, it changes its objectives, policies, plans, etc. according to the changing needs of environment. For example, McDonald's, the fast food chain, it has made major changes in its menu in order to be able to survive in the Indian market, because Indians prefer spicy food. So in order to be able to survive in the Indian market, it has made major changes in its menu. So management is dynamic function. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಚಲನಶೀಲ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಚಲನಶೀಲ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಾನು ಆ ಒಂದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರವಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರವಾಗಿರಬಹುದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಪರಿಸರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ? ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ? ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆ ಬದಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೇಗೆಂದರೆ ಅದು ತಾನು ರೂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿರಬಹುದು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀತಿಗಳನ್ನಾಗಿರಬಹುದು, ಬದಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದೈತ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ತನ್ನ ತಿನಿಸುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಖಾರ ಅದನ್ನ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ but not the least function of management is last but not the least feature of management, not function, sorry, feature of management is an intangible force. Management is an intangible force. Why it is an intangible force? Because management cannot be seen. It cannot be seen. It can be felt, but it can be felt. Its presence can be felt in terms of increased production. Increased sales revenue.
increased employee satisfaction, etc. So it is an intangible force because it cannot be seen but can be felt. Its presence can be felt. If organization is producing good products, then we can say that there is good management. If sales revenue increases in the organization, then we say that there is better management in the organization. If employees work with satisfaction, happily in the organization, then we can say that management is that we can feel the presence of management in that organization. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಅಸದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದರ ಅರಿವನ್ನ ನಾವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅರಿವನ್ನ ನಮಗೆ ಮೂಡಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೌಕರರು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ, ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ management gives life to the organization and makes organization strong enough to work to achieve the objectives of the organization effectively and efficiently. The expected questions from this topic are state any two features of management. State the dimensions of management. This next one. Why management is called multifaceted? The important questions you can expect from this topic here. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ